Madam, sir, the ship lies at anchor off Nью-Иден. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Antea, we need to go. And I need to pee. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of Nью-Idен scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. Nью-Idен is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work.
After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Всем привет, дорогие друзья! Мы проходим игру под названием «Изгоняющие призраки Нового Эдема». Приятного вам всем просмотра! О, так, вот карта. Что у нас есть в предметах? Давайте-ка посмотрим. О, у нас сразу есть купюры лесной. Письмо. Приглашение Чарльза. Так, давайте посмотрим-ка детали. Приглашение Чарльза. Антея. Надеюсь, что вы с Ари ничем не заняты, потому что жителям Нью-Идена нужна ваша помощь. Город стал жертвой коварных и зловещего проклятия. Я уверен, все дело в присутствии. Но хотя у нас гниет еда, бушует болезнь, и наше душевное равновесие пошатнулось, я не могу найти призрака. Прошу вас, как можно скорее отправиться ко мне, сестер, в Нью-Иден. Не знаю, долго ли еще продержусь. Искренне ваш пастор Чарльз Девенпорт. Так, у нас кроме травы и письма ничего нет. Ну и 10 денег. Ладно, давайте дальше играть. Пока идем за своим учеником. Ничего интересного не происходит. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. А вот, в принципе, и город, куда мы с вами направляемся. Нажмите F и E, чтобы перескочить через препятствия и пролезть под ним. Удобно. Так, что тут у нас блестит? I Взять? think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. А как же дамы вперед? Нет, не работает здесь. Looks steady enough. Хорошо, пошли. Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. Так, а что это? Это разрушить можно? I can break my way through here. Нажмите, чтобы уничтожить разрушаемые объекты. Отлично. Там кто-то орёт. Сейчас, скорее всего, будет бойня. Вот, пожалуйста. Ага, чтобы выполнить легкую атаку или чтобы выполнить мощную атаку. Давайте начнем с мощной. Down you go. Ой, там сзади еще кто-то. Мощно снимает сразу все ХП. Это вообще как бы удобно захватить цель. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? А если разрушать вот эти ящики, возможно, можно найти ресурсы. Но пока я
Не вижу. Ничего? Или пока нам просто не везет. Так, что это? Записка. Старое промокшее письмо. Дорогой кузен, фарс под названием Нью-Иден продлился слишком долго. Ты пытался. Изо всех сил пытался создать там свой уголок. Но если то, что ты пишешь, правда, Богом прошу, забирай жену и своих драгоценных детей. Собирай вещи и оставь это богопротивное место. Отправляйся к нам в Провиденс. На ферме всегда нужны рабочие руки, и мы, Симон, с радостью приютим вас, пока вы не обзаведетесь домом. Прошу, умоляю, приезжайте. Мы ведь семья, и детям у нас будет безопасней. Джон Джеймс, Провиденс, 8 сентября 1694 года. Интересно, он добрался до фермы или нет? Мы об этом узнаем? Было бы очень интересно узнать, как у него сложилась жизнь. Так, вот еще ресурсы. Кожа. Отлично, это, походу, будет для снаряжения. Это 100%. More wanderers. Behind you! As easy as falling off a box. А наш ученик весьма неплох. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Драка. Атаки оружием заполняют шкалу изгнания. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите Е, чтобы изгнать цель. Хорошо, давайте-ка попробуем. Что это? Well, you tried. Вау. Блин, это было красиво. Все, что ли? Да, все. Так, ломаем ящики на всякий случай. Вот что-то есть. Все-таки не зря ломаем. Читать. Записка. Мокрая окровавленная записка. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно и записать. Какой сегодня день, не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1695 года. Мне казалось, что в Провиденсе будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое. Ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Иден проклят. Тем, кто читает это, бегите. These people left Nью-Иден town just a few days ago. What exactly is going on here? Это, скорее всего, те люди, которых звали на ферму, и они все-таки не доехали. Жаль. Очень жаль. Но они пытались, но не вышло. Альфа-скиталец. Удерживайте, чтобы провести усиленную атаку. Это что, мини-босс, что ли? Да он еще такой высокий, еще и большой. I could beat you in my sleep. Призрачная пыль. Так, интересно, для чего она нужна? Так, опять же, все ломаем.
Пусто. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Наконец-то мы воссоединились со своим учеником. Теперь уже Empty будем ходить. docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Спасибо, Shift. Isn't Я that уже what поняла, selectmen что do? бегать на Shift. Так, а налево? Who the Давайте hell пойдем направо. bombs their own crops? They were leaving because of disease and starvation. They thought it was doomsday. I saw the same thing happen at home. Кто-то есть. Письмо. Сюзанна. Последний раз мы ели несколько дней назад. С каждым рассветом людей в городе все меньше. Многие скорее отправятся на мороз, чем останутся здесь. Пастор сказал, что помощь вот-вот придет, но не знаю, сколько еще мы продержимся. Может, очередная болезнь одолеет нас раньше. Передам это письмо соседу в надежде, что оно дойдет до тебя. Если ничего не изменится, и сама отправлюсь в лес. Говорят, люди собираются в группу, чтобы перебираться через чашу. Было безопасней. Да поможет нам Бог, Сара. People are leaving. The town is emptying. Stay on your guard. У меня два вопроса. Письмо соседу так и не дошло, потому что оно лежит здесь. И второе. Все люди ушли в лес, потому Not the что... busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. They burned their crops and ran out of food. And they probably ate the horses. Потому что, как мы видим, все заброшено, свет в окнах не горит. Они бросили свою деревню и ушли все в лес. Я надеюсь, нас кто-нибудь да встретит. Хоть кто-нибудь. Мы пришли в пункт назначения. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. Область расследования. Вы добрались до... Ага, спасибо. Пока я слушала диалог, оно пропало. А можно поговорить с тобой? Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red Macrei. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? А где все дети? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Где таверна? We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. До встречи. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Нет, это не таверна. Так что это письмо. Происки дьявола. В городе полно грешников. Будь прокляты, слуги зла.
которые исполняют волю сатаны. Нужно было отправить их всех во свояси. Господь смотрит, как мы по своей воле живем бок о бок предателями и лжецами. Своими напевами этим демонам меня не понять, меня не пронять, но они могут осквернить умы слабовольных, да укрепят верой и молитва наши души в эти тяжелые времена. Whatever's going on here, I suspect it to be a little worse than the devil's work. Must be letting a Scots Catholic walk about unchallenged. Great. Sets the tone. Можно еще поболтать. I must take a moment by myself. Excuse me. Нет, не поболтаем. There's the inn. Отлично. Мы нашли таверну. Так, а что здесь? Ящик. Отлично. Так, ну пойдемте в таверну зайдем. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red Macrei. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assume... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of Nью-Иден, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of Nью-Иден. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. А вы как думаете? What do you think happened?
I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Почему в городе так пусто? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Куда они ушли? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Они вернутся? Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of Nью-Иден shall be broken, perhaps forever. Вы изучаете демонологию? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Настоящий подвиг. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same, because we must. Aye, because we must. О проклятии. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death, and death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Что стало причиной? What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon Nью-Иден, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands.
For Charles. All right. For Charles. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Вот мы с вами узнали всю правду. Чарльза больше нет. Хотя я не была с ним знакома. И это грустно. Я даже погрустить не могу. А так, записочка. Записка хозяйки таверны. Как было объявлено на собрании в ратуше, я закрываю таверну King's Arms и оставляю ключ управляющим. Там не будут продавать и пить эль. Пока проклятие не будет снято, я не вернусь. Кладовые заперты, как и спальни. Благослови вас Господь. Чирити Кракот. Так, что тут еще можно осмотреть? О, второй этаж есть. Пойдемте-ка на второй. Тут все закрыто. Закрыто? О, что-то есть. Есть деньги. Мы в таверне забрали деньги. В таверне тратят деньги, а мы забираем. Неплохо. Так, ну все, выходим. На компасе Damn it, показано... Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people are idiots if they believe prayer will save them. Так, на компасе показано направление, в котором расположена ваша цель и расстояние до нее. Следуйте за желтой меткой, чтобы добраться там до дома Эстер, да? Записочки. Комендантский час в Нью-Идене. Комендантский час. После захода солнца не выходите из дома. Никаких распри, никаких беспорядков. Губернатор Хаскел. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Кладбище закрыто. По приказу губернатора. Молитвенный дом, школа, порт, кладбище. Пойдемте искать Эстер Девенпорт. Вот тут. Мы с ней говорили, да? We should go Да. to Esther. Или I нет? think the governor said their house stood above the docks. Подожди, это толстокожая. Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? Что вы собираетесь? Вы собираетесь уходить? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. Nью-Иден is dying and anyone who stays is dead or deranged. Вы уйдете одна? Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. Город обречен? There's no hope for Nью-Иден then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Чем вы здесь занимаетесь? What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what would be the use? О проклятии. So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. Губернатор Хаскеле. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led.
Fairfax Haskell couldn't be happier. I pity he'll get them all killed. А капитане Пенниктоне? What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. Well then, thank you for your help. Aye. Так, мы с ним поболтали, ничего не узнали в основном. Так, посплетничали. Опанька. Вот ресурсы. Замечательно. Так, куда нам? В этот дом? Да, нам в этот дом. Антея, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of Nью-Иден. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Как обстояли дела раньше? How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. О губернаторе Хаскеле. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well-read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Если что-нибудь, что мы должны знать. Конечно, есть. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther.
Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. Портрет поселенца. Хорошая подруга Антеи и Реда, образованная и никогда жизнерадостная женщина, стала вдовой. Она лишила своего якоря и дрейфует по морю скорби. We'll find the way. Давайте искать подсказки в этом доме. Так, это что? Партитура. Новая шотландская мелодия в соль мажор. Генри Персил. Purcell? Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Письмо от Эленор Комбас. Ноябрь 1694 года. Мой дорогой Чарльз, очень приятно мне было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас, твои любимые Эстер, дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего. Не событий, которые тебе пришлось пережить в Нью-Идене. В любом случае, у поветрия бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретную. Более точный ответ я дать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной колдовства, присутствия Ихора или что-то совершенно иное. Могу лишь предположить тебе продолжить исследование и записывать все свои наблюдения. Представителей нашего братства Столы Святого Павла в новом свете слишком мало, и любые сведения будут на вес золота. Береги себя, друг мой. Искренне твоя Эленор Комбас. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in Nью-Иден. If only we had known what would befall us. Прости, Элеонор, но Чарльз себя не сберег. Он уже в могиле. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but a long day ahead of us. I don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. На ужин? Нас приглашают с вами на ужин. Ну, мы, конечно, придем. Покушать мы любим. This is Charles's. It's like he never left. Письмо от соседа. Эстер, прими от нас немного еды и ели. Соболезную твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. Блин, какие гостеприимные соседи. Прям вообще классно. Помогают друг другу. Это же хорошо. Так, осмотреть. Эссе о музыке. Интервалы печали. Изучение эолийского лада Генрих Петри. Напечатанная книга. Анализ чакона соль минор. Генри Персила для струнных инструментов. Девонпорт. Блин, она очень сильно любит музыку. Я, рада за нее. Так, что это? Письма. Пачка писем от Чарльза.
21 февраля 1687 год. Дорогая Эстер, словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок шотландском Хайленде увлекательно, тут спора нет. Но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее. Понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде. Так, как умеешь ты одна. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Пачка писем от Чарльза. 5 января 1685 год. Любимая Эстер, прежде я хочу заключить тебя в объятия. Объявление нашей свадьбы стало для меня сладостью, которой невозможно присытиться. Мы наконец-то будем вместе на долгие-долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. Но, увы, она уже разлучила. Сглазил. Ведь только смерти под сил потушить пламя нашей любви. Она уже это сделала. Но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, и сделал для этого все. Буду писать тебе каждый день до того благословенного мига, когда, избавившись от гнета писем, я смогу говорить о тебе, о своих чувствах лично, думая о тебе с вечной любовью, Чарльз. Пачка писем от Чарльза. 12 августа 1694 год. Дорогая Эстер, когда я был сломлен, ты поддержала меня. Ты ангел, ниспосланный с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме незримого. И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Нью-Иденом что-то неладно. И мне жаль, что ты здесь со мной, потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей. Но я страшусь, проклятие. Думаю, нам пора уходить отсюда. Или же тебе стоит уйти одной, а я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. У меня невыносимая мысль о том, что тьма может забрать тебя у меня. С вечной любовью, Чарльз. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Он такие письма романтические пишет, офигеть. Он так ее любил. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Шахматная фигура. Драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. Красиво. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Так лысину прятал. Богословская книга из личной коллекции Чарльза. Оплот веры. Альфонсо де Эспина.
Богословская книга из личной коллекции Чарльза. Муравейник. Иоганн Нидер. Записи Чарльза. Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в новом свете от имени братства Столы Святого Павла. Сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат. Хоть я никогда не скажу об этом вслух. Подозреваю, что здесь есть и ведьмы, и если я отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о ее жизни. Прости, ты, наверное, не успел узнать, как она живет. Оккультная книга из личной коллекции Чарльза. Бальтазар Ганс Френховер. Нацарапаны стихи из Библии. Иова 7, 13, 15. 13. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое. 14. Ты страшишь меня снами и видениями, пугаешь меня. 15. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Записи Чарльза. Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар? Видение ли это? Предсказание? Может, это чья-то злая воля? На какую они направлены? И что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people? People in their beds. Как возникают кошмары? Помню, как меня учили наставники, благослови Господь их тоже. Столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общих знаний достаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, к словам, их значению и силе, скрытой в каждом из них. Вопреки легендам, кошмар вовсе не выглядит как кобыла, ночная или любая другая. Мар в слове «кошмар», как и во французском или немецком, происходит от средненидерландского слова XII века, означавшего «призрак» или «демон». Кошмар не просто демон, проникающий по ночам в спальни, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель – излить свой неумолимый гнев на души всех, до кого он может дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось изгнать кошмар. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так. Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне, о страшных способностях этого существа, которые якобы позволяют ему проникать в сны своих жертв и воздействовать на их мысли, и восприятие заставляя их переживать свой самый сильный страх. Оно способно искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, в которые они не могут выбраться. Какая страшная мысль! От всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись, иначе как нам спастись от отчаяния и не обречь себя на гибель? Мне нужно больше сведений. Но где же их искать? Чарльз Девенпорт. Брошь Чарльза Девенпорта. Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз Девенпорт. На ней выгравирован меч с 3 городами. Charles always wore this brooch.
His things are untouched. Nothing's moved. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Детский псалом. Вот наследие от Господа, дети. Награда от Него плод чрева. Псалтирь 126:3. Записка врача. 3 капли лавандового масла, маслив, настоя ромашки перед сном. Растирать зимолюбка в ладонях и натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спадает, перейти на Мелиссу, Эвелин. Скорее всего, это было лекарство от бессонницы, потому что их жители мучают кошмар, они не могли заснуть. Так. Мне отправлено письмо от Эстры сестре. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растеряна, не знаю, какой сейчас день и когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк, и я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд! Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз. Смотри, как его хоронят. Да помилует нас Господь, и да направит у наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Нью-Иден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза, так что я не могла не рассказать тебе о его гибели. С любовью, Эстер. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Дорогие друзья, давайте на этом закончим. Надеюсь, вам понравилось мое прохождение, и мы с вами еще встретимся в следующем. Пока-пока. До новых встреч.